Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ларемай пиесумсит, юрм, Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. I will see you later. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Goodbye for now, Mr. Elwood.
Good evening, Miss. I need blood, doctor. Do you require I have no need for your med... I'll leave. The pain. It's here again. Good evening. Good evening. Do you need... I'm afraid. I will... Goodbye. Will you... Good evening, Doctor. I am through. Do you need my medical attention? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Goodbye. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Good evening, Nurse Branning. Good evening, Doc. Do you require medical assistance? I will be fine. As soon as... Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need us. Good evening, Milk. Good evening, Doctor. Do you need any... I'm afraid I do. Our job... That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you... I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. Feel. Good evening. Evening. Why do you... I wasn't... Tell I went with... Did you... No. What? Come on. Recon... I don't want... Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. You do realize she's mentally disturbed.
It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Goodbye for... Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must have... What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here.
Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. No decency. All liars and fakes. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Street corner. The daily routine. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Tell
Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything... Really? Unfortunately, you are not the only person... Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure... Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her.
Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. But we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. It's locked. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I will see you later. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital. I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Perhaps you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm. I had a bloody fantastic childhood. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Goodbye, Mr. Thatcher. It's locked, all right. Hello again, Mr. Blight.
I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald, he found me and saved me. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Goodbye, Mr. Blight. Take care. Hello again. Good evening, Doctor. Do you need... I'm afraid so. I will see... Goodbye, Miss... Good evening. Evening, Dr. Reed. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes.
Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye. We fought for England, but England won't fight for us. Hello again, Mr. Good evening, Doc. Goodbye. This city is more... Good evening. Continues. Daily. You'll be fine. We'll take care of you. Good evening. Goodbye, Mr. Damn. The pain. Another night of the glorious battalion of Pembroke. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge.
Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you.
considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. So lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on Callaghan. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself. The flower's dying. It needs water.
Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. The flower's dying. It needs water. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences.
I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Stop right steady, boys! We have to stop it!
Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. It's locked, all right. Good evening. Do you need medical prox? Don't take and that it. Goodbye. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to... I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you.
Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Goodbye, Doc. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Doctor, please. The pain. There again. I'm quite busy right now, Dr. Reed. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Aykroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Aykroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Thank you.
It's locked. It's locked, all right. It's locked. Now that Dr. Ackroyd has been warned, he should make good use of this formula. Over there!
Good evening, Miss Howell. I need blood, Doc. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Good evening, Miss. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. No. You are deluded. You think you crave blood, but you have no physical need for it. You have no idea what that is like. But what am I feeling? It cannot only be in my head. I know my flesh is rotting. I feel it. It disgusts me. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you. I wonder why the Goslicks came here in the first place. Good evening, Mr. Elwood. Evening. Goodbye. Fear and disgust on every street corner. So many deaths. Daily routine. And what of my own life? The flower's dying. It needs water.
can't believe I'm doing this. This is despicable. My dear sister, I don't know if I have the strength. Somebody help! Somebody help!
Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Shouldn't you go back home? Maybe later. But for now, I need to talk to... Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. As I feared, Samuel no longer preaches the good word.
have this thirst for blood. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony.
пришел? Ты мой брат пускал, что ли? Приходил? Я, кажется, без звука, может, играл. Возможно. Бывает такое. Ошибка производства. Ладно, без звука, так без звука. Ничего страшного. В принципе, и нету в этом. Так. Там 16 уровня одна сволочь нам мешает. Так. О, да, конечно. Обязательно меня там прыгнуть, сука, не надо. Блин, вот это вот сложно. Я тебе сейчас, сука. Ой, что-то не то сделал.
Так, сука. Ох, зараза, вот это вот да, это нечестно. Сука, вот тебе вот обязательно, да? Пустить меня. Блин. Зараза какая. Блин, вот это сложно, конечно, 16 уровень, блин, такой, сука, такая. Нам по-любасу его надо убить, чтобы с Эммануэлем разобраться уже. Бритское кладбище. Блин. Ну да. Ну а чё, в принципе, я хотел это хардкор, блин. Хардкор такой хардкор. Хрен тебе. Ух, зараза. Ага, сейчас. Да, зараза. Вот так, личные дневники. Да, личный дневник. 12 октября. Отец Уитакер, такой праведный, в нем столько сострадания и любви к тем, кто страдает. Его слово вот что нужно городу. Сегодня вечером я отдал ему все, что у него у меня есть. Мою силу, мою веру, мое богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. 17 октября. Мы с отцом Уитакером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное, зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные запахи. На последнем этаже отец Уитакера нашел старика, который лежал на грязной на матрасе и кашлял кровью в деревянную миску. Отец Уитакер опустил на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человеку стало лучше. Затем мы помогли ему найти совет. Тогда я плакал и плачу сейчас, когда пишу эти строки. Ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему
спасению. Отец Уитакер святой, если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда бы мне хотелось спасти столько же душ, сколько и он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. 19 октября, сегодня вечером мы пошли в бордель, который находится у канала. Я должен признать, что очень боялся встречи с распутными женщинами, но оказалось, что эти здания давно заброшены, где шлюхи, там и зараза. Объяснил мне отец Уитакер, но клиенты быстро пугаются, если до них доходят слухи о болезнях. В последнем борделе мы нашли 2 больных женщин, которые спали вместе в греховной позе, под грязными одеялами. Запах снова был ужасный. Это запахи дьявола и болезни, объяснил отец Уитакер, а затем встал на колени и стал молиться за эти 2 заблудшие души. Женщины были такими больными и слабыми, что не смогли пошевелиться, когда я облил одеяло бензином. Теперь их души очистились. 21 октября отец Уитакер святой, и я никому не позволю смеяться над ним. Он получит больше помощи и поддержки, но он, как и все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь и доказательство любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвые не нуждаются в земных богатствах, а нам, отцом Уитакером, нужно чем-то питаться. 27 октября. Сегодня вечером впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где мы были 10 дней назад, и проверить, есть ли там души, которые нужно освободить. Отец Уитакер одобрил мой выбор. Праведник всегда в трудах, а сатана никогда не спит, пояснил он. Он также сказал, что если я буду и дальше проявлять такое рвение, он станет поручать мне более важные задания. Скорее бы сегодня вечером еще 3 души были очищены от скверны. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, то я бы сказал, что мы на пути к величию. Отец Тобиас Уитакера. Так, надо крысок сожрать. Всех. Как же хочется крысок. This is despicable. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Устойчивость. А, да, зараза. Ай, зараза. Все. Там мигающий скаль.
Ну, скотина, а. Опиум, блин. Так, что у нас? 547 опыта? Мало. Да, образец был густой крови. Механизмы. Боку. Открытое убежище. Отлично. Убежище открыли мы. Ну-ка, что тут у нас? Вот, образец свежей крови. Исследуем. Так, тут что у нас? Меч. 2-й уровень. Улучшить. О, может так. Сильно оглушен 2-3 единицы оглушения. Так. Урона, блин. Урон нам не надо. Пока не надо. Так. 567 опыта. Так, что тут? Теперь можно Стоунбриджское кладбище можно идти. Тогда. А здесь покоится Клей Кокс, которого мы завалили. Ну, ладно, что ж. Свежей крови. Не, чувак. Я тебе, блин. Так, теперь что подойти? Так, это куда-то наверх нам надо.
Вдова в беде. Непонятно, где она, эта вдова, которая в беде. Так, теперь нам туда. Найдите укромное место и отстоять. Так, зал покойный. Что там? Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. После того, как всемогущий Господь решил прозвать себе нашу сестру, призвать. Мы предаем ее тело земле, чтобы она снова стала землей, из которой и была взята. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Зачем убивать мою мать? Зачем оставлять ее в этом холодном, богом забытом месте? Таков закон на время эпидемии, мэм. Эйвери, я так устал. Отвези меня домой. Да, мэм. О, Мэри, что я наделала? Если бы я мог хоть что-то изменить, какой кошмар. Джонатан, вам осталось только примириться. Что привел вас сюда? Им казалось, вам будет одиноко. Мои соболезнования, Джонатан. Она была такой доброй, полной жизни. Моя Мэри воплощение кротости. Хороший человек, Джонатан. Юный, новообращенный. Блуждающий во мраке без единой свечи. Она искала меня по самым опасным атакам, но это ее погубило. Джонатан, не надо. Ее последние мысли все еще звучат у меня в голове. Ее мир рухнул в мгновение. И это не дает мне покоя. Джонатан, перестаньте, послушаться, мама. Бичеванием вы ничего не добьетесь. Вам придется научиться жить с этим. И как именно? Объясните мне, каждую ночь убивать, а зачем улыбаться? И милостиво кивать тем, кого пощадил? Неужели вы не понимаете? Вы играете на руку нашим врагам, предаваясь раскаянию. Горе чувства вины ослабляет нас. Хоть вы велели предупредить меня, эта боль знакома и вам. Вам тоже пришлось терпеть такое. Я не хочу потерять вас, Джонатан. Я лишил слишком многих друзей и любимых. Молите Мэри о прощении. Может, вы и правы. Разумеется, я в этом мире не первый век, и со временем научился справляться с чувством вины, хоть и не убил его. Что же мне делать? Церковь Святой Марии совсем недалеко. Ступайте туда и обретите покой. Найдите долгожданное утешение. Вы хотите, чтобы я исповедовался? Нет, Джонатан, мне кажется, этого хотите вы.
глаза был... Так, глаз был угравнен добраться до церкви Святой Марии. Ой, Чепл, Олд Роуд. Так, подожди. Так, что тут? Деньжата. Так, открытое убежище. Так, сейчас посмотрим. 607. Так, посмотрим сейчас. Так 600. Тоже попробуем. И вот он идет прямиком в церковь, но обращенный в поисках благословения. Жаждущий слизывать кровь с тела. Вот кто такой. Покажи здесь. А тебя ради чувства вины и пустынства страдает. Брось старую кожу. Забудь о прежних слабостях. Что тебе нужно? Аскалон не любит одиноких волков, которые привлекают внимание к нашим охотничьим угодьям. Значит, тебя зовут Аскалон. Закон Аскалон святый для вампиров. Выучить их исследуй им, иначе я стану тебе. Тебе судьей и палачом. Да, вампир Аскалона, блин. Бессмертный, без конца не донимает своим советом. Блин, опять эти мрази. Короче, Аскалон, да, это еще те суки. Блин, новые. Блин, вот эти вот мрази я вообще ненавижу. Как я ненавижу мразь. Блин, вот ненавижу я эту мразь. Блин, это сложно будет место. Сейчас закончим тогда. Сейчас я добегу до этого. До церкви. Будем заканчивать там. Хорошо. Хотя, может, добежим еще до больницы. Блин, вот это самое сложное будет. Вообще по роуд. Так. Просто, короче, валить надо отсюда. Пусть сами дерутся. Загрузка. Сейчас пойду.
Все, иди нафиг. Блин, ну не хочу я с вами драться, козлы. Вообще полтроут. Зараза. Нахер. Вообще критическое состояние. Ага, просто так попадем мы. Да, вам что-то нужно? Простите, что беспокоит так поздно. Ничего, сын мой, я только что вернулся с похорон и еще не ухожился. Да, я знаю, я хотел что-то сказать. Я все забыл. Викарь Джозеф Арагорн. Чем тебе помочь, дитя мое? Я вижу, ты в смятении. И мне не хватает сил переступить порог. Я хотел помолиться, чтобы облегчить душу. Церковь Святой Марии закрыта по приказу епископа, но я по-прежнему иду в викарий. Что я могу сделать для тебя, сын мой? Вы очень добрый викарий, но это очень личное дело. От Бога ничего не скрыт, сын мой. Если твое сердце жаждет утешения, я дам его тебе. Никто ни о чем не узнает. Я хотел поговорить с ушедшим в мир иной. Мои слова не для живот. Твой взгляд полон ярости, но за гневом скрывается боль. Мое призвание облегчает ношу всех тварей. Боже, наш разговор останется между нами и Господом. Прошу, будь по-вашему, отец, раз вы так настаиваете.
Открой свое сердце, сын мой. Расскажи мне, что тяготит тебя. С кем ты хочешь поговорить? Моей покойной сестрой. Смерть этой девушки очень печалит тебя. Что с ней произошло? Ее убили. Я понимаю, что ты чувствуешь, сын мой. Она умерла из-за меня. Сами понимаете, какого мне. У меня последний вопрос, сын мой, очень важный. Спрашиваю тебя, Карий. Что бы ты хотел сказать этой несчастной девушке? Я убил тебя, этому нет оправданий, милая Мэри. Прошу, прости меня. Ты был услышан, сын мой, если ты говорил от чистого сердца, время твое станет легче. Иди с миром, проживи свою жизнь так, как хотела бы она. Ну что, не хотят пускать, да? И куда теперь? Ну вот, я исповедовался, стало для меня лучше. Время покажет. О, ты кто? А, ну, с тобой можно? Ой, доктор, я могу чем-то помочь? Есть какие-нибудь новости о сестре Крейн и ее амбулатории? Похоже, там амбулатория стала одним из главных изменений развоя Чапли. С этим нужно что-то делать, но всем плевать. Так. Goodbye. Нельзя просто. Удачи Apple-стрит. Давай быстрее, грузись. Раскаяние и боль, как и другой приковывает тебя к земле. Ты, я узнаю тебя. Отринь страх, я не причиню вреда своему потомку. Так это твоих рук дело. Ты сделал меня таким. Кто ты? Я земля, а ты защитник. Черт, загадки, ты лишил меня жизни, а теперь морочишь голову. Тише, дитя, я несу тебе понимание. Чего ты хочешь? Настал век болезней, древний яд и давняя ярость варится в новом котле. Это как-то связано с эпидемией. Ищи истину, мой защитник. Разись меня познание железным копьем. Бурбанность. Я не позволю другим решать за меня. Что я чувствую, дело их не касается. Да, значит, вампир, который обратил меня, бесполезный дух, или это лишь образ моя? В моем мозгу, хоть бы Эдгар помог мне разобраться.
Привет, ребята. Стоять. Вот так вот. The flower's dying. Ему нужна вода. It needs water. Где воду взять, хрен знает. Так, подожди. Давай сюда. Тут нечего делать. Тут тоже нечего делать. Тут тоже нечего делать. Ладно. Так, значит так. Давай. Отдохнуть бы надо. 720 опыта стояли организм. Так, это на 1000 надо. Кровавый котел. 400 кровь. Так, теневой. Вот это сверхъестественное. Бездна, сверхъестественное. Некоторые навыки сильны. Вихрь тени, много цели. Тень оживает от одного из врагов и наносит ему огромный урон. Ага, 1000 надо. Ну тут везде 1000 нужно. Теневая завес, пикирование. Ну тут то же самое. Нет, тут топливо вот секунд при ходьбе. Вот у нас что? Мне? Так, а вот это что? Пикирование. Так, вот совершает сверхъестественный прыжок к цели, наносит ей урон во время приземления. Не знаю, нет. Наверное. Хотя 12 уровень у меня только еще. Можно хотя бы. Следующий ночью. Давай, убедись, решили вернуться в Уайтчепел. Так, сейчас у нас к доктору мы должны сходить. Ваш милосердный вас больница Кровосос. Это моя больница. Моя работа лечить людей, пока вы воюете. Если пригласил за стол семью, не удивляйтесь, что у вас в кружке яд. Мне надоел этот разговор, вы охотник, Маккалум, а не врач. Вот и идите охотиться. Не забывайте, у меня нюх на обман, я его за милю чую, от стражи не спрячешься. Иди отсюда. Пропустите его, Джонатан. Это священная земля, нейтральная территория. А ковер только что почистили. А ему важно только ковер. Клянусь святой Епах. Так, у нас очень большие проблемы. Да, кстати, тут будет проблема с этим мудаком, которого надо будет потом убивать. Что произошло? На больницу напали, несколько пациентов ранили. По крайней мере, одного убили и несколько пропало. Я вполне растерян. Даже самый немощный просит отпустить их домой.
Нельзя, чтобы люди перестали нам доверять. Эта больница их последняя надежда. Конечно, вы правы. Сейчас важно не допустить скандалы как можно быстрее. Восстановить порядок. Вы говорили, что один из пациентов погиб. Кто именно? Мисс Харриет Джонс. В ее палате устроили настоящую бойню. Она вся залита кровью. Сейчас ее убирает дежурная сестра. Хорошо, я вам помогу. Джонсон, вы единственный, на кого я могу положиться. Кроме того, это дело связано с вампирами. Кто-то воспользовался нашими довольно либеральными правилами. Каким образом? Джонсон, вы знаете, что я делаю вам, и леди Эшбери послабление, но я не допущу, чтобы сюда стали наведываться уличные хищники. Какая подробнее? Шон Хэмптон, которого мы спасли, только похоже, что он все-таки был зараженным. Значит, Хэмптон превратил в зверя? Именно, и теперь стражи приводят подозревать, что в больнице основались вампиры. Вы понимаете, что это значит для нас? Не волнуйтесь, я защищаю и вас, и персонал. Маккалум безумец. Стражи не остановятся ни перед чем. Вы не знаете, на что они способны, Джонатан. Ну хорошо, раз я привез сюда Хэмптона, я и разберусь с этим делом. Печально святой из Ист-Энда, глава 3. Так, положить конец дикостям Шона Хэмптона. Значит, он заражен. Ну, в принципе, можно этого было ожидать, блин. Его же укусили, блин, когда мы его спасли. Он же укусил. Шон Хэмптон директор своих послуг, но он мог отправиться только в доки. Потому что мы его привезли, когда он был зараженный. Точнее, его укусили. Поэтому, как бы, можно было понять, что он в чем-то замешан будет. Так, думаю. Давай-ка сюда сходим. 620 опыта у нас есть, да? Вот с этим можно, кстати, исцелить. Быстрое восстановление. При укусе в бою. Вот это можно. 13 уровень. Мы достигли 13 уровня. Что ж, будем тогда заканчивать сейчас. Да, продолжим в следующей серии. Не знаю уж когда, завтра, может, да, послезавтра. Там, да, следите просто за каналом. Так, тут что у нас? Ну, стабильный, вот здоровый, если будут. Но это надо, блин, головная боль вот у него, да? У доктора Коркоран сыпется головная боль. Средство от головной боли надо ему принять. Это простуда. Так, значит, подожди, смотрим. Я сейчас хочу сделать, наверное, так, анемия, переутомление. Давай сначала переутомление. Раз. Так. От переутомления 1 только, да? Так, переутомление 1. Простуда теперь раз. Простуда 2. Простуда, значит, 2 простуда. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Простуда 2. Так, пневмония, бронхит, вот простуда, блин. Я только... я 2 могу делать, отлично. Простуда 2 у меня. Так, от переутомления есть. Вот анемия нужна. Так, сейчас, теперь посмотрим. Сейчас, анемия сколько у нас было? 1. Так, и получается, так, простуда. Анемия 1, значит, простуда идет. А средства от простуды надо и от головной боли. Блин, вот простуда я могу еще. И то 2 только. Блин, плохо дело, плохо. У нас много еще и неизученных лекарств. Еще.
Чтобы изучить, я даже не знаю, что делать. Это железо. Так, раствор гипохлорита натрия. Да, ничего не болит. Головной боли у меня нет. Вот от простуды у меня есть. Good evening, ma'am. Good evening. Do you need medical? I'm afraid. Так, дайте Not under. Thank you. Так, спросите симуляцию. What can you Вы tell me знаете, что about the недавно recent произошла commotions больница? in the hospital? Everybody's Вообще afraid. напуганы. Смерть здесь Death has честный always гость, been но a frequent убийство. visitor. But murder? Что нам делать дальше? How can we cope with that? As a nurse in Ваш this долг hospital, как медсестры it is наилучшим your образом duty исполнять to свой deal долг. with these things as best you can. Ага, пока Until пациент it's не my размажете turn to have мою blood кровь, spread я all первый over the вошел в walls. палату. Доктор, I entered the room first, Dr. Reed. I've я seen видел, what что that сотворил monster монстр. did to the woman. Так, личное нету. Тут. Pepper, Я I знаю, know что вы you're довольно very близки close с to Милтоном. Milton Hooks. Yes. Да, мы с Милтоном живем вместе. Если хотите на меня пожаловаться, вперед. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no Я не стану intention of доносить на вас, сестра Хокер, но же But are you aware? вы понимаете, что я рискую. The rules say I won't be Правда, allowed to меня бы work as a nurse отстранили от anymore. работы медсестры, но здесь, But here at the в Pembroke, Пемберской больнице, we мы break постоянно rules нарушаем all the правила. time. Is he worth Ваше the risk? отношение того стоит? Я не I'm идеальная no женщина, а perfect Милтон не woman, and лучший Milton парень в is not мире. the finest bloke. But we do our Но best мы to get стараемся. В by. наше время больше, That's что all any требовать of us can нельзя. hope for nowadays. Так, ладно. Goodbye. До свидания. Так, теперь головной боли нету. А вот анемии есть. Так, а ты кто? Так, у тебя ничего нет. Восстановления. Так. И переутомление есть. Так, ну это на другую сторону нам надо идти. На другую сторону больницы надо идти. От головной боли у меня нет, увы. От головной боли у меня нету ничего. Анемия, так, анемия. Где? Так, тут кровища полно. Ладно. Так, от головной боли я ничем не могу помочь вам. Но могу от анемии теперь зато. Да блин, как к вам попасть? А, вот. Так. Good evening, Doctor. Так. Давай сначала. Do you know? Well, at least... Все. Так, вам известно о том, что случилось в больнице? Это позор. На пациентов нападают в их собственных палатах. Да, вы знаете, что ваш сын... Я получил результат осмотра вашего сына. Он не болен ни инфлюенцией, ни чем-то другим. Почему вы так беспокоитесь? Когда его доставили сюда, он был одной ногой в ноге. Я хочу, чтобы он поскорее поправился. Он все еще в тяжелом состоянии. Возможно, лечение немного затянется. Позаботьтесь о нем, доктор. Все внимание достается заразным больным. И я боюсь, что про бедного Мортимера просто забудут. Личное. Теперь вы знали, что ваш сын... Петр, ваш сын хотел умереть. Почему вы мне об этом не рассказали? А вы не знали, что ты за такое сажают в тюрьму? Мортимеры могут бросить за решетку. Я этого не допущу. Я понимаю, что боюсь вас семьи гостю, но как бы мы лечили вашего сына, если бы ничего не узнали? Его нужно вылечить и поддержать, а не осудить и бросить в клетку за то, что он сделал или не сделал. До свидания. Так, ты чем тоже болен? Неплохо. Так, лекарства я не могу дать, да. Вы знаете, что недавно произошло в больнице? Я услышал крики с первого этажа, когда все началось. Я спал. Так. Все эти врачи говорят, что вы не больны испанкой. Вы этому рады, Мортимер? Рад ли я? Ничего, будь моя воля, я бы давно отсюда ушел. Я знаю, что мне здесь не место. Почему вы считаете, что вам здесь не место? Я знаю, что у вас есть дела поважнее, чем присматривать за мной.
Тут много пациентов, которые нуждаются в заботе. Сильно ли у вас болит горло, мистер Готвик? Настолько, что я бы лучше помолчал. Так, ладно. Да, задай личный вопрос теперь. Рассказывайте о себе, мистер Готвик. Я не хочу разговаривать, доктор. Можете признать, мать привела вас сюда, потому что вы пытались покончить с собой. Да, это правда. Прекрасно, вы первый поделились со мной сведениями о вашей болезни. По-моему, это успех. Как скажете, доктор Рид. Вы можете доверять мне, я не донесу вас, а меня заботит только ваше здоровье. Тогда спасибо вам. Я могу что-то для вас сделать, мистер Готвик? Я написал письмо материально, должна была прочесть его после моей смерти. Но теперь в нем нет необходимости. Ясно. Это письмо до сих пор там, где вы пытаетесь совершить самоубийство? Да, не хочу, чтобы кто-то прочел мои последние слова. Ведь еще жив. Принесите мне это письмо, и тогда, может, мы поговорим. Раскручь Мортимера Готвика. Ну, что поговорить? Новое расследование, да? Хорошо. Так, что еще есть? Головные боли. Так, Харви Фидик. Так, говорим с тобой. Да, можете рассказать мне о недавнем происшествии в больнице? Я слышал, как миссис Джонс звала на помощь из палаты, потом был какой-то шум. Вроде как драка, а потом вдруг стало тихо. И тут закричала одна из сестер. Вы не знаете, что это была сестра? Точно сказать не могу, но мне показалось, что сестра Хокинс. Личный вопрос. Ничего нету. И тут ничего нету. Так, ладно. Головные боли. Ну, у меня нет, увы, ничего от головной боли. Да, на первом этаже где-то, да, это произошло. А, вот и оно. Черт побери, что здесь произошло? Так, кровь крови. Так. Где? Так. Тут. Идет сюда. Так, потом тут. Интересно. Свой тэтчер. Так, что с вами можно о чем поговорить? Hello again, Mr. Blythe. Good evening, Doctor. Goodbye, Mr. Blythe. Так, простуда. Подожди, а простуду можно его? Hello again, Mr. Blythe. Good evening. Do you need med for it, sir? Goodbye. Стресс от простуда. Мигрень. Good evening. Do you need... I will see you later. Стресс от мигрени, я не знаю, где искать. Так, иди Сяо Шунь, вернуть в Уайче. Ну, это пока что рано еще, я думаю. Сяо Шунь. Короче, да, расследование есть у нас теперь. У нас еще и задания появились, кстати. Переутомление. У него переутомление. Надо ему дать
от переутомления средства, если есть у меня. Точнее, если найти его. Главная боль. Главная боль. А, у него две болезни, кстати. У них по две болезни получается. Вот у этого и этого по одной. А вот у этого две, видимо, болезни. Одна из них мигрень. У меня средств от мигрени нету. У этого еще главная боль, блин. Но я могу только переутомление найти лекарство сейчас и принести ему. Он мне превратился в самый настоящий мор. Так, надо сходить домой. Так, ну, в принципе, давай сейчас заканчивать, в принципе, так. Сейчас мы сделаем средство сразу от переутомления. Вот это вот надо вынести. И надо так, средство... А, от переутомления у нас есть средство. Блин, надо ему отдать тогда. Что мы не отдадим? Надо отдать. Что тут не вытирают никто? Грязно же. Так, сейчас от переутомления отдадим ему. Пойдем. Так, поспим. И посмотрим, как будет дело идти в этом самом. Да, если установится, это ясно. Так, где это? Например, Госвик. Так. Ага, вот и. I'm okay. Do you need any help? You are not a bird. And you have my... I have... Так, все. Don't waste your time with me. Все, отлично, мы ему дали. Теперь утомление, дали лекарство. И пойдем теперь передохнем и посмотрим, как будут дела идти. Ой, у нас в Пембургской больнице. Интересно. Куда это делся доктор, интересно мне знать. Да, и надо будет информацию посмотреть, как полетят растения. И надо посмотреть информацию, как нам добыть вот эти вот все рецепты. Потому что да, лечить-то надо. Вот, все. Они вылечились. Зато, блин, зато вот этот чувак болен уже 3. Невралгии, средства от невралгии теперь есть у него. Надо. Средства от головной боли. Стабильные просто и все. Доктор Тор Стрикланд головная боль. И у этой головная боль. У 3 головная боль. А у этого вообще 3 болезни, видимо. Так, социальный слой. Гипноз, вот Тэтчер. Да, ничем не болеет, зато Ньютон. Ничем не болеет. Ну, отлично. Вот тут больных полно, кстати. Блин, враждебная. Это плохо. Тут стабильный. Но вот тут и нет в Вест-Энде. Мы тут и не были еще в Вест-Энде. Тут стабильный переутомление. Шон Хэмптон. Ага, Шон Хэмптон тут и нет уже. Вот тут многих мы тоже не знаем, конечно, в порту. Надо будет еще, да, исследовать порт. Район стабильный. Ладно, что ж, друзья, давайте будем заканчивать тогда. Что ж, с вами был Арагорн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, так что вступайте в нашу группу ВКонтакте.
Всем удачи, до скорых встреч и всем пока-пока.